హాయ్ హలో నమస్తే అండి. లాస్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్గా హ్యాచ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సేమ్ అలాగే మనం కంప్లీట్ ఎలిప్స్ని ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి, ఎలిప్టికల్ ఆర్క్ విత్ షార్ట్ కట్స్ ఓకే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూసాం. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా హ్యాచ్ ఎక్కడెక్కడ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే హౌ కెన్ వి యూస్ హ్యాచ్, హౌ కెన్ వి మోడిఫై. ఓకే జస్ట్ see, I'm going with hatch. First I want to create a rectangle here. So I'm going with the rectangle. REC is a shortcut for rectangle, fine. So I'm drawing a rectangle. Next, choosing hatch. H is a shortcut for this. So here we have the different kinds of hatches. So last video also I told you what is the meaning of hatch, which shows the symbol of the material. Okay, that is called the hatch. Okay, here I am choosing one of the hatch in this and click in the rectangle. Now I want to increase the scale of hatch. Otherwise, I want to increase the size of the hatch, this portion. So in that time, what I am going to do, here I have scale part. I want to specify 2. See, 5. I am giving 10. So when we are increasing the value of scale, the hatch will be too big. See, if I give 1 only, how is it? If I want to give 0.5, next 0.01 I am giving here, like this. So you just increase and decrease the size of the hatch. You can simply modify. Same as well, here we have one another possibility. If you want to change the color, that is layer of the hatch, okay, just go here by layer. So these are the different colors we have here. If you want more colors or different color, you have to create your own. Just click more color. Here we have a different kind of colors. So which one is better to you? Just choose that one. Fine. Okay. Ikla. Okay. Like this we get. If you want to change the background of the portion, this portion already we create the hatch, right? If you want to change the background of this rectangle, just click on the none portion here in ribbon bar. Same process. Select the color. I am going to more colors. Here I am choosing light color. So I am going with light colors. So I am choosing of hatch only. Okay. See. సో మనకి ఎన్నిసార్లు కావాలి అంటే అన్నిసార్లు హ్యాచ్ని కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. సేమ్ యాజ్ వెల్ హ్యాచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మీ విష్ మీకు కావాలి అంటే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ మనం ఒకసారి పెట్టేసాం అంటే ఒకసారి హ్యాచ్ ఇచ్చేసి దానికి కలర్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆ కలర్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో అలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నన్ పైన క్లిక్ చేసి చూస్ చేసుకోవాలి. సేమ్ యాజ్ వెల్ దిస్ వన్ ఆల్సో బై లేయర్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ here we have the angle of hatch. If you want to increase the angle, it will changes. See, in my interface it will rotating with some angle, but we don't know, right, what angle is that. So for that, just see here, I am specifying here 311, giving enter. Okay, you can drag it, otherwise you can specify the angle for hatch. I am giving 313, enter, like this. Based on your requirement, you can change the hatch angle, right? Above this we have the transparency.
Okay, so for this what we have to do, just select this one. Okay, select and drag. Once again, here I'm using one more command, hatch edit. It's E is the shortcut. So here we have the transparency. How much transparency you want. I'm choosing while here like this. So here I'm going with 47. I'm clicking on OK. See, in our interface, hatch is somewhat disappear. Okay, previous we see the uh, yes, previously we saw the thick lines. So here we have light. Same, I'm going with hatch edit, HE. So here I'm specifying of 0. Click on OK. So like this we can change, we can modify the hatch command. Okay, next. So this is about completely draw tools. How can we use, what kind of shortcuts is there? This is about draw tools. Next, we are entering to modify tools. So modify tools means which are easy to draw a drawing. Okay, so previous గా మనం సర్కిల్ కానీ లైన్ కానీ పాలిలైన్ ఆర్క్ ఇలా డిఫరెంట్ గా డ్రా చేసాం. ఓకే, అవన్నీ కంబైన్ గా యూజ్ చేస్తే మనకు ఒక డ్రాయింగ్ వస్తుందండి. ఆ డ్రాయింగ్ సింపుల్ గా అంటే తక్కువ టైంలో డ్రా చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ మోడిఫై టూల్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవేంటి అంటే మనకి బేసిక్ ఆటోకేడ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అందులో మనకి లైన్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే హ్యాండ్ ఫ్రీ అవ్వాలి, ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలి ఏదైనా సరే డ్రాయింగ్. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి మనకి బేసిక్ డ్రా టూల్స్. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి మనకి మోడిఫై టూల్స్, అంటే ఒక డ్రాయింగ్ ని సింపుల్ గా డ్రా చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ ఉంది మూవ్కి M is a shortcut. So here I am selecting the object, giving M, enter, selecting the base point and moving the object whichever you want like this. Otherwise I have the one more solution for this, one more process also. I am selecting the object, give M, enter. I am owning my ortho, select the base point, specify the distance, how much distance you are moving from the origin of the drawing. So here I am giving 100 only. See, we can move with our hands. Same as well, we can move with by specifying some value, right? Like this. It's common. Otherwise, you can first give the shortcut. I am giving M, enter. Now selecting the object, giving space bar, select the base point of the object. Next, move the object. సో బేస్ పాయింట్ అంటే కంపల్సరిగా ఈ కార్నరే మనం ప్రిఫర్ చేసుకోవాలా అనేసి మాత్రం లేదండి, అది మన విష్. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అలా చూస్ చేసుకోవచ్చు. M అండ్ సో నేను ఇప్పుడు సెంటర్లో చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా. సో మనం ఎక్కడైతే చూస్ చేసుకుంటున్నామో అంటే ఏ పాయింట్ అయితే మనం పిక్ చేసుకుంటున్నామో ఆ పాయింట్ నుండి మనం మూవ్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ copy. Okay, if you want multiple copies, otherwise if you want to create the multiple duplicate objects, okay, in that time we are going with copy. I am selecting object here. For copy, CO is a shortcut.
CO, enter, select the base point, click wherever you want, like this. You can create multiple copies here. How many copies you want, that much you can create, like this. Then next give the enter other escape to exit from command. Okay, this is the basic statement for the copy. In this copy we have more 2 and 3 points in depth. So first to go through up to this one. Next video I will go with copy in depth. Okay, if you have any doubts, just ask me. Just drop a message in the comment section. Okay, వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా. బాయ్ బాయ్.